तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि पीएमजी दिशा के अंदर जो भी वैली वर्क करना चाहते हैं एकदम नए हैं, तो स्टेट वाइड जो है मैं सीरीज़ लेके आया हूँ। तो पिछली वीडियो में मैंने उड़ीसा स्टेट के जो लोग हैं, उड़ीसा स्टेट के जो वैली है उसके ऊपर वीडियो जो है अपलोड किया था। आज का ये वीडियो हमारा होने वाला है जो तमिलनाडु और पांडुचेरी स्टेट में रहने वाले वैलीज़ है, वो जो है पीएमजी दिशा में कैसे वर्क करेंगे उस पर पूरा जो वीडियो है। एज ए फ्रेशर ट्रेनिंग है, ठीक है। जिनको पता भी नहीं है पीएमजी दिशा का पी, तो वो जो है इस वीडियो को देखिए और आप जो है कैसे पीएमजी दिशा के अंदर वर्क करोगे सारी जानकारी इसमें है। पूरा वीडियो आपके सामने है। Namaskaram, welcome. We welcome all our VLEs and audience who have joined on this digital platform to connect with us. For past few days, we are conducting a Pmgdisha refresher training to all our VLEs where we are talking about Pmgdisha. What is the right way to conduct examination? How to register a candidate? What are the guidelines of Pmgdisha? What is the right way a VLE can register themselves? What are things to avoid during Pmgdisha? And how one can continue doing their examination registration Pmgdisha, and when will they receive their payment? Today we are going to talk about with Tamil Nadu and Puducherry Valley's. For this, we have State Spoke Ilandrian with us. Ilandrian, thank you for your time and thank you for joining with us on this platform. Thank you, ma'am. Thank you. Before we speak with Ilandrian, please kindly give me 10 minutes. I'll give you a brief about Pmgdisha and I'll explain how one can work under Pmgdisha project. So as the name says, Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharata Abhiyan. It's a project specifically designed for our Gramin or rural population, where Indian government wants every citizen 6 crore of its Indian citizens to make digital literate. For this, we need our support from our VLEs. So the question arises how one VLE can register their center themselves for Pmgdisha. So there are a few conditions. First is if you are an active VLE on Digital Seva portal, you are doing transactions and providing services from last 3 months, and you have a center whose minimum square foot area is 200, and you have minimum two computer or laptop connected with internet and electricity, then you can register them yourself as in Pmgdisha. To register yourself, kindly visit Digital Seva portal under education category Pmgdisha. You will see Pmgdisha tab. Once you click on that link, a new tab will open where few of your details will already filled in, like your name will be already there, your district, your state will be there. You have to enter your mobile number, gram panchayat, and few other details which form will ask. You have to enter your details. Kindly make sure whatever details information you're putting, the spelling is correct. There are no mistakes, because once you have registered those entries, you cannot edit them later. So kindly make sure whatever data you are putting in, it's accurate and correct. Next thing is, while you are registering yourself as Pmgdisha Center, we ask for 3 documents. First is Gram Panchayat document. This is a document which is a list of students whom you're going to train in future. This document should be signed from Gram Pradhan, Gram Mukhya, member of Gram Panch. So this document need to be duly signed from there with a stamp. The second is affidavit. This affidavit says that as a Pmgdisha really, you will follow the Pmgdisha guidelines, and you will not do any mischievous or any activity. You will not allow cheating in your center. If caught by CSC, your center either will be removed from Pmgdisha or will be declared invalid. So you have to make sure whatever information you're putting, it's correct. And this is the document you can take print out on whatever stamp is valid in your state, either 10 rupees or 100 rupees. Whatever stamp is valid, you can take print out and upload the signed copy. Third document we ask for is your address proof. This is your Aadhaar, where a photograph of you with your address should be there, and you can upload a photocopy of this. So these are the 3 documents. Once you upload all such documents and fill the information, your center will be visited by our district team. A member of our district team will visit your center, will check all the eligibility criteria, how many square feet your center is, how many computers do you have, whether you have electricity or not, what kind of internet connection you have, whether webcam facility is there or not. So all such things will be reported down, and once you successfully passed it, your center will be declared as ready to work under Pmgdisha.
So you will get a Pmgdisha username and password on your registered mail ID. So once you get your Pmgdisha registered ID and password, you can start enrolling candidates. Now the question arises: how to select candidates? What are the selection criteria? To select a candidate, you have to identify a family, identify a person who is digital illiterate. The person can read or write, but they are not, they don't have knowledge of computer. They cannot do digital transactions. They don't know how to use computer, mobile phones for communication or any other needs. So you have to identify such person, and the age of that person should lie between 14 to 60 years. He should not be younger than 14 or older than 60 years. Then this person, once you identify, and this person from each family, you can only select one person. You cannot register a whole family of 5. You can only select one from such from such family. You can only select and register one candidate. Now the question arises: how to register a candidate? Currently, we do have two methods of registering candidates. One is via mobile phone and laptop. In via mobile phone and laptop, you will be needing a biometric device, because we biometrically authenticate candidates. It can either be your fingerprint or iris. So if you have any of those devices, you can use that and biometrically authenticate candidates and register them in Pmgdisha. We have seen many cases really has to travel to far location where they cannot carry their laptop and mobile phone, their laptops and computers with them. In that case, you can register a candidate using a mobile phone. While registering a candidate using a mobile phone, you will be needing, each candidate should have a unique mobile number, because we will be registering via OTP. And one OTP will be given to one single mobile phone user. You cannot register two candidate from a single mobile phone number. So you have to make sure if you're registering a candidate, each candidate should be possessing individual and different mobile numbers. So if you register all these candidates, our registration has been happening. Simultaneously, you have to register our invigilator too. The question arises: who is an invigilator and what are his responsibilities? A person who will be physically present at your center while Pmgdisha examination is happening. He will ensure, he or she will ensure that no cheating or malpractice is happening with the center. You have to register a invigilator by identifying. The person can be can be a bank manager, a bank officer, or a teacher, or a person who should have a basic computer knowledge. Identify such person, register them using their Aadhaar, and that person will be acting as an invigilator. Please remember, if you have registered a candidate, if you register an invigilator as a in your center, that person cannot act as an invigilator in any other center. He has to remove himself from your center. Then only the person can act as an invigilator in another center. So invigilator registration has happened. You have registered a candidate. Now you have to train a candidate. You have to ensure that they are getting Pmgdisha training, and you have to ensure they are prepared for the examination. For that, we do have content in 22 Indian languages. We do have content in Tamil. It's there, and the content is in the form of audio, visuals, animation form. This will interest candidates, and the content talks about different devices a computer has. What are the work and function of these devices? How to use internet for communication and cashless transactions. So these are the what are the different methods? What are the different social media platforms and different platforms? Social media platforms for entertainment, for leisure, and for communication. So the modules talk about all these things, and a candidate can learn, gets to know about how to do cashless transaction. So while you are training a candidate, you have to ensure that each candidate has their email ID. You have to create their email ID, and from their email ID, they ought to share an email to us using our email ID, which is goahead@pmgdisha.mail.in. Once a candidate can write that he or she has enrolled themselves in Pmgdisha and getting training or got certified in Pmgdisha. So such kind of messages can be written down. And another activity we do with candidates is they have to do ₹1 dummy transaction 3 times. Just to ensure we are checking with this method, we are checking whether a candidate got to learn about cashless transactions or not. So once all these activities has been happened, 10 days has been passed, candidates take examination link gets activated.
The moment your candidate is eligible for an examination, you have to ensure he or she is appeared for examination. For that, you have to make some necessary arrangements. Please ensure on the day of examination, candidate is carrying their Aadhaar or any identity proof card which has their updated photograph along with their address. And the candidate, when the candidate is coming for the examination, he is fully prepared. Your center should have electricity and electricity internet connectivity for throughout the day in which data is there. You do have, if you're conducting examination on biometric, using biometric, your device should be there. Your system should not have any kind of software other than the necessary software is required. No unnecessary applications running behind your center, your computer. No remote control software should be there. So if any software is there, your examination will not start. MSB will stop such, will not allow examination to start. So please remove all such softwares from your computer. And the last question is, please, while you are conducting examination, please ensure a candidate, the distance between a computer screen and a candidate should be 1.5 meters. He or she should not move from the screen while appearing for the answer, while giving the answers. If it happens, candidate examination can be blocked. Proctor can block such candidates, or during the examination, proctor can pause their exam and ask candidate to see left, to see right, move their hands, show the keyboard. So if these directions were given, please follow them. This is just to ensure whether candidate is actually appearing or somebody else is helping them out. The next thing is the photograph on their ID proof should be updated, should be very similar to how candidate looks like right now, because we have seen cases where a candidate's Aadhaar has been made when he was 6 or 7 years old. Now the candidate is 21, 22 young guy, and their photograph doesn't match. So it's very difficult for proctor to ensure that the person is same and whether they should be allowed for the examination or not. So please keep in mind such things in while conducting examination. And another query we receive from Vle is what happens if candidate's examination got stuck or got disrupted by electricity or internet connectivity. So if it happens, please ensure candidate appear for the examination using clicking or take exam within 24 hours. If candidate does so, his exam will opens from the answer he has left it. But if candidate took more than 24 hours, or you did not inform candidate, his examination will be considered as the final one. Whatever answers he has submitted for the first time, that will be considered as the final, and his or her result will get published. We provide the result then and there. Once we click on submit button, we show the result that whether candidate has passed or not, or their provisional certificate appears on the screen. For original certificate, a candidate has to wait 40 to 45 days. And we have got the cases where a candidate appeared for Pmgdisha examination last 3 years, but he do not have access to their training center or cannot access to their Pmgdisha dashboard. In such cases, kindly log in into your DigiLocker. Examination agencies also send your Pmgdisha certificate on DigiLocker. You can easily get access to those certificates from there. So that is all about Pmgdisha, how to conduct Pmgdisha examination, what is the right way to conduct Pmgdisha examination. Now let's talk about Tamil Nadu. What are Vle's queries? Why we are not seeing growth in examinations? Why we always face issue in Tamil Nadu? For this, we have Ilendrian with us. Ilendrian, please put light on or motivate our Vle's how they can conduct maximum examination, how we can see a examination. Over to you. Thank you, ma'am. Hello. You are audible, please continue. Yes, ma'am, actually, I can translate it to Tamil to all the Vle's. Please continue. Yeah, sure, ma'am. Pmgdisha project வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா from 2017 ல இருந்து நம்மளுடைய CEC பிளாட்ஃபார்ம் சிஸ்டத்துல இருக்கு ஆக்சுவலா. ஸோ Pmgdishaவில் மேக்ஸிமம் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்றீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இனிஷியலா உங்களுடைய டிஜிட்டல் சேவா பிளாட்ஃபார்ம் போர்ட்டல்ல அண்டர் எஜுகேஷன் கேட்டகரியில போயிட்டு Pmgdishaவுக்கு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அப்ளை பண்ணணும். இந்த இனிஷியல் ப்ராசஸ் நீங்க Pmgdishaவுக்கு அப்ளை பண்றீங்க அப்படின்னாக்கா அதுல வந்து உங்களுடைய நேம் ஆஸ் வெல் அஸ் உங்களுடைய மொபைல் நம்பர், சிஇசிடி எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரீ டிபெண்டா பிக்ஸா இருக்கும். மீதி இருக்கக்கூடிய டீடைல்ஸ் உங்களுடைய டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ், ஸ்டேட் எல்லாமே இருக்கும். மீதி இருக்கக்கூடிய கிராம பஞ்சாயத்தை நீங்க சூஸ் பண்ணணும். எந்த கிராம பஞ்சாயத்துல நம்ம சென்டர் வச்சிருக்கிறோம் அப்படின்றத பார்த்து நீங்க சூஸ் பண்ணிட்டு நீங்க அப்ளை பண்ணணும். அப்ளை பண்ணும்போது உங்களுடைய பேசிக் டீடைல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுடைய மொபைல் நம்பர், உங்களுடைய இமெயில் டீடைல்ஸ் எல்லாமே கேட்கும்.
தென் அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுடைய அஃபிடேவிட் வந்து அப்லோட் பண்ணணும் ஆக்சுவலா. ஸோ பிஃபோர் தட் நீங்க ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய அஃபிடேவிட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க ப்ராப்பரா போயிட்டு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டி செகண்ட் பார்ட்டின்றது மென்ஷன் பண்ணி செகண்ட் பார்ட்டி சிஇசி கவர்னன்ஸ் சர்வீஸ் இந்தியா லிமிடெட், ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டி அப்படின்றது நீங்க தான் உங்களோட நேம் கொடுத்து 100 rupees ஸ்டாம்ப் பேப்பரை கிரியேட் பண்ணுங்க. கிரியேட் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்துட்டு அதை ஸ்கேன் பண்ணி ப்ராப்பரா அப்லோட் பண்ணணும். ஸோ அந்த அஃபிடேவிட்லேயே வந்து உங்களுக்கு பிசிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் என்ன இருக்கணும் அப்படின்ற டீடைல்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ மினிமம் 250 square feet வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிஇசி சென்டரோட பிசிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கணும். மினிமம் 3 கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கணும். தென் அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய பயோமெட்ரிக் டிவைசஸ் இருக்கணும், பிரிண்டர் இருக்கணும், ஸ்கேனர் இருக்கணும். இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாமே வந்து பேசிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆக்சுவலா. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நீங்க அஃபிடேவிட்ல கேப்சர் பண்ணிட்டு ப்ராப்பரா அப்லோட் பண்ணிடுங்க. ஒன்ஸ் அப்லோட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னாக்கா ஸோ உங்களுடைய ரெக்வஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கன்சர்ன் டிஸ்ட்ரிக்ட் டீமுக்கு டிஸ்ட்ரிக்ட் மேனேஜருடைய பேனலுக்கு போகும். ஸோ ஃபர்தரா கன்சர்ன் டிஸ்ட்ரிக்ட் மேனேஜர் உங்களுடைய சென்டரை நீங்க எங்க இருந்து அப்ளை பண்ணீங்களோ அந்த சென்டருக்கு பிசிக்கலா வெரிஃபிகேஷன் வருவாங்க. ஸோ ஒன்ஸ் வெரிஃபிகேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்டேட் அப்ரூவலுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஸ்டேட் அப்ரூவலுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க எந்த லொகேஷன் வந்து அப்ளை பண்ணிருக்கின்றது உங்களுக்கு உங்களுடைய டேட்டாஸ் எல்லாமே ரிவ்யூ பண்ணிட்டு குவாலிட்டி செக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஃபர்தரா அப்ரூவல் கிடைக்கும். ஸோ இது இனிஷியல் ஸ்டார்டிங்ல இருந்த ப்ராசஸ். நவ் இப்போ சிஇசி வந்து என்ன நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டாண்டர்டா சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா ஒன்ஸ் வந்து ஒரு சிஇசி சிஸ்டம் இப்போ பிஎம்டிஷா ஃபாலோ பண்றதுக்கு விருப்பப்படுறாங்க, பிஎம்டிஷாவில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்ரோல்மெண்ட் பண்ணணும், அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா மினிமம் அந்த சிஇசி ஐடி வந்து சிஸ்டத்துக்குள்ளார வந்து 3 months ஆயிருக்கணும். மினிமம் 50+ டிரான்சாக்ஷன் வந்து உங்க டிஜிட்டல் சேவா போர்ட்டல்ல நடந்திருக்கணும் ஆக்சுவலா. இது இருந்ததுனாக்கா நீங்க பிஎம்டிஷாவுக்கு நீங்க அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ இந்த பிஎம்டிஷா பண்ற ப்ராஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தோன்னாக்கா மேக்சிமம் இதுல விஷன் என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு கிராமப்புறத்திலையும் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஃபேமிலியிலுமே எலிஜிபிலிட்டி ஹவுஸ் ஹோல்டுல இல்லிட்டட் பீப்புள், டிஜிட்டலி இல்லிட்டட் பீப்புள் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். டிஜிட்டலி இல்லிட்டட் பீப்புள்னா எனக்கு இப்போ படிக்க தெரியும், இதெல்லாம் தாண்டி எனக்கு பேசிக்ஸா கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டத்தை அக்சஸ் பண்ண தெரியாது. அட் த சேம் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் அக்சஸ் பண்ண தெரியாது, எப்படி எனக்கு இமெயில் வந்து சென்ட் பண்ணணும்ன்றது தெரியாது, எப்படி இமெயில் ரிசீவ் பண்ணணும் அப்படின்றது தெரியாதுன்றது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தோன்னாக்கா டிஜிட்டலா இல்லிட்டடா இருக்கக்கூடிய பீப்புள்ஸுக்கு இந்த பிஎம்டிஷா ப்ராஜெக்டை நம்ம வந்து பார்த்தோன்னாக்கா ஃப்ரீயா உங்களுக்கு வந்து ட்ரைனிங் ப்ரொவைட் பண்ணலாம். ஸோ அட் த சேம் டைம் வந்து பார்த்தோன்னாக்கா ஒரு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்ல ஒரு டிஜிட்டலி இல்லிட்டட் ஸ்டூடெண்ட் நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டிஜிட்டலா இல்லிட்டடா இருக்கணும். அட் த சேம் டைம் அவங்களோட ஏஜிங் ஃபேக்டர் 14 to 60, 9th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து அப் டு 12th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருப்பாங்க. இட் மே பி காலேஜ் டிராப் அவுட்ஸா இருக்கிறாங்க, இல்ல வந்து பார்த்தோன்னாக்கா வெளியில ஒர்க் பண்றாங்க, பட் டிஜிட்டலா இல்லிட்டடா இருக்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா 60 எக்ஸ்ட்ரீம் 60 ஏஜுக்கு மேல இருக்கக்கூடாது, 14 வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கணும். ஸோ இந்த ஏஜ் குரூப்ல இருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்டை நீங்க ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணலாம். ஸோ ப்ரியாரிட்டி யாருக்கெல்லாம் நீங்க இது வந்து அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா எஸ்எஸ்சி மெம்பர்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணலாம், காலேஜ் டிராப் அவுட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணலாம். அதே மாதிரி வந்து பார்த்தோன்னாக்கா பிபிஎல் பிலோ பாவர்ட்டி லைன் ஸ்டூடெண்ட், பிலோ பாவர்ட்டி பர்சன்ஸுக்கு வந்து பார்த்தோன்னாக்கா நீங்க வந்து அக்சஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ரோல்மெண்ட் பண்ணும்போது அவங்க கிட்ட என்ன டைப் ஆஃப் ப்ரூஃப் உங்களுக்கு தேவைப்படும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ரோல்மெண்ட் பண்றதுக்கு பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஆதார் கார்டு மட்டும் தான். ஸோ ஆதார் கார்டுல அப்டேட்டட் ஆதார் கார்டு, அப்டேட்டட் போட்டோ கேப்சர் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட் நீங்க என்ரோல்மெண்ட் பண்ண முடியும். பிகாஸ் வந்து நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ரோல்மெண்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் வந்து பயோமெட்ரிக் டிவைஸ் வந்து கேப்சர் பண்ணி தான் பண்ணுவீங்க. ஸோ அந்த டைம்ல வந்து உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து எதுவும் பயோமெட்ரிக் இஷ்யூ வரக்கூடாதுன்ற பட்சத்துல மேக்ஸிமம் பீப்புள் கிட்ட நீங்க வந்து அப்டேட்டட் ஆதார் கார்டை வாங்கிட்டு நீங்க வந்து டேட்டாஸ் வந்து நீங்க பண்ண முடியும். ஸோ ஒன்ஸ் உங்களுக்கு அப்ரூவல் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட லாகினுக்கு போயிட்டு ஆட் ஸ்டூடெண்ட் கேட்டகரி ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணிட்டு ஆட் ஸ்டூடெண்ட் கேட்டகரியில கேண்டிடேட்டோட டெமோகிராபிக் டேட்டாவை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி பண்ணுவீங்க. ஸோ ஸ்டூடெண்டோடைய நேம் என்ன, ஸோ அவங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் என்ன, ஸோ இந்த பேசிக் டீடைல்ஸ் என்ட்ரி பண்ணிட்டு ஆதார் நம்பர் கொடுத்துட்டு ஃபர்தரா ப்ரொசீட் கொடுத்தனாக்கா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பயோமெட்ரிக்கை கேப்சர் பண்ணணும். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பயோமெட்ரிக்கை கேப்சர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னாக்கா ஸோ அவங்களுக்கான ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். அந்த பேசிக் டீடைல்ஸ்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பேசிக் டீடைல்ஸ் அவங்களுக்கு ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னன்றதை மென்ஷன் பண்ணுங்க. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சில மெம்பர்ஸுக்கு வந்து எனக்கு வந்து நான் இன்னும் ஃபர்தரா படிக்கணும்னு நினைப்பாங்க, ஒரு சில மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து மொபைல் ட்ரபிள் ஷூட்டிங்ல எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னன்றது ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டு அதுல இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பேசிக் டீடைல்ஸ், மொபைல் நம்பர் என்ன, அவங்களுடைய பேசிக் இமெயில் ஐடி என்ன, ஸோ இந்த என்ன டிஸ்ட்ரிக்ட், என்ன தாலுக்கு, என்ன ஜிபி, என்ன கிராம பஞ்சாயத்து, என்ன வில்லேஜ் என்ற பேசிக் டீடைல்ஸ் என்ட்ரி பண்ணிட்டு சப்மிட் பண்ணுவீங்க. அந்த ஸ்டூடெண்ட் சக்சஸ்ஃபுல்லா கிரியேட் பண்ணி முடிச்சிருவாங்க. ஸோ ஸ்டூடெண்ட் சக்சஸ்ஃபுல்லா கிரியேட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அப்படின்னாக்கா மினிமம் 10 days ஆஃப் ட்ரைனிங், 20 hours நீங்க ட்ரைனிங் கொடுக்கணும். ஆக்சுவலா 5 basic modules. One is the introduction of digital devices, first module. Second module is the operating of digital devices. Third module என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா introduction to internet. Fourth module என்னக்கா communication using internet. Fifth module application of internet. இந்த 5 modules தான் உங்களுக்கு within 10 days of training நீங்க கொடுக்கணும். ட்ரைனிங்க்கு கொடுக்கக்கூடிய கண்டென்ட்ஸ் எல்லாமே எங்க இருக்கும் அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய PMgdisha வெப்சைட்ல ட்ரைனிங் கேட்டகரியில வந்து பார்த்தோன்னாக்கா ஐஇசி மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும். அந்த ஐஇசி மெட்டீரியல்ஸ் எல்லா டைப் ஆஃப் லாங்குவேஜ்லயுமே வந்து பார்த்தோன்னாக்கா நம்மளுக்கு ப்ரொவைட் பண்றாங்க. ஈவன் தமிழ் ஆல்சோ தட் ஐஇசி மெட்டீரியல்ஸ் அவைலபிள் இன் அவர் PMgdisha portal. So you can download that material to go through that every topic.
ஸோ உங்களுடைய ஃபேக்கல்ட்டியால நீங்க என்ன பண்ணுங்க, பேசிக்ஸா நீங்க சிஸ்டத்துல கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம், என்ரோல்மெண்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுடைய சென்டருக்கு கீழேயே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஃபேக்கல்ட்டியை நீங்க அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கலாம். ஸோ அந்த 5 மாடியூல்ஸும் 20 ஹவர்ஸ் ட்ரைனிங் கொடுக்கணும். ஸோ இந்த 10 days ஆஃப் ட்ரைனிங் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் இமெயில் ஐடி வெரிஃபிகேஷன் நீங்க பண்ணணும் ஆக்சுவலா. ஸோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து உங்ககிட்ட ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அவங்களுடைய லாகினை ஓப்பன் பண்ணிட்டு மெயில் கொடுக்கணும். யாரோடைய மெயில் ஐடி இருந்ததுன்னா எந்த ஸ்டூடெண்ட் நீங்க ஆட் பண்ணீங்களோ அந்த ஸ்டூடெண்டோட ஐடியில இருந்து டூ அட்ரஸ் யாருக்கு அட்ரஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா goahead@pmgdisha.mail.in அப்படின்றது நீங்க கொடுக்கணும். சப்ஜெக்ட்ல நீங்க என்ன மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா வெரிஃபை இமெயில் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணிட்டு ஸோ நீங்க ஃபர்தரா நீங்க சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னாக்கா அந்த கன்சர்ன்ட் கேண்டிடேட்டுக்கு இமெயில் ஐடி வெரிஃபிகேஷன் சக்சஸ்ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் ஆயிடும். ஸோ கம்ப்ளீட்டா சக்சஸ்ஃபுல் இமெயில் வெரிஃபிகேஷன் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்பல்சரியா ட்ரைனிங் 10 days உங்ககிட்ட அட்டன் பண்ணணும். 10 daysல வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு என்னென்ன டாபிக்ஸ்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத மாடியூல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த மாடியூல் பேஸ் பண்ணி உங்களோட ஐஇசி மெட்டீரியல்ல பிரீஃபா இருக்கும் ஆக்சுவலா. ஸோ ஃபண்டமெண்டல் காம்போனன்ட்ஸ் என்ன, இன்புட் டிவைஸ்லாம் என்ன, அவுட்புட் டிவைஸ் என்ன, பெரிஃபெரல் டிவைசஸ் என்ன, ஸோ இந்த மாதிரியான பேசிக் டைப் ஆஃப் நம்மளுடைய கம்ப்யூட்டரோட ஃபண்டமெண்டல் காம்போனன்ட்ஸ் அலாங் வித் எப்படி இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ண முடியும், இன்டர்நெட்ல ஐபினா என்ன, இன்டர்நெட் ப்ரோட்டோகால்னா என்ன, ஸோ இதெல்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது. இதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா பேஸ்டான கேஷ்லெஸ் டிரான்சாக்ஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட அவுட்கம் ஃபார்ம் ஒன்று இருக்கும் ஆக்சுவலா. இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட அவுட்கம் ஃபார்ம் என்னன்னாக்கா அப்பார்ட் ஃப்ரம் த ட்ரைனிங் கம்ப்ளீட் பண்ண முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் இமெயில் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணணும். அட் த சேம் டைம் அவுட்கம் ஃபார்ம் நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணணும். அவுட்கம் ஃபார்ம்ல என்னன்னாக்கா ஆஸ் ஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸா உங்களுக்கு கேஷ்லெஸ் டிரான்சாக்ஷன் எப்படி எல்லாம் பண்ண முடியும், லைக் எஸ் போன்பே, பீம், கூகுள் பே, ஸோ as well as விர்ச்சுவல் பேமெண்ட் மெத்தட்ல எப்படி வந்து நெட் பேங்கிங்ல நம்மளால டிரான்சாக்ஷன் ஃபாலோ பண்ண முடியும் ஃப்ரம் அக்கௌண்ட் டு அக்கௌண்ட், ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட்ல இருந்து இன்னொரு பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு எப்படி அமௌண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் அப்படின்றத. ஸோ மினிமம் 3 டிரான்சாக்ஷன் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நீங்க பண்ணணும் ஆக்சுவலா. ஸோ இதுக்கு நீங்க பேமெண்ட் பண்ண வேண்டாம், ஸ்ட்ரெயிட்டாவே வந்து சிமுலேஷன் மெத்தடா இருக்கும். சிமுலேஷன் மெத்தட்ல டைரக்டா நீங்க விர்ச்சுவல் பேமெண்ட் மெத்தடை யூஸ் பண்ணிட்டு நீங்க டைரக்டா பேமெண்ட் பண்றீங்கன்னா ஒரு டம்மி டிரான்சாக்ஷன் நம்பர் கிரியேட் ஆகும். அந்த டிரான்சாக்ஷன் நம்பரை ரெக்கார்ட் பேஸ் பண்ணிட்டு நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அவுட்கம் ஃபார்மை ஃபில் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும். ஸோ ஆஸ் ஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மொத்தம் 3 phases. 1 இமெயில் வெரிஃபிகேஷன், செகண்ட் ஒன் இஸ் த 10 days ஆஃப் ட்ரைனிங், தேர்ட் ஒன் இஸ் த ஸ்டூடெண்ட் அவுட்கம் ஃபார்ம். இந்த கிரைடீரியா எல்லாமே ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு, ஃபில்ஃபில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு உங்ககிட்ட ஜாயின் பண்ணி 10 days கம்ப்ளீட் ஆயிருந்தா அந்த ஸ்டூடெண்ட் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு எலிஜிபிலிட்டி ஆயிடுவார் ஆக்சுவலா. ஸோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நீங்க எக்ஸாமினேஷன் கண்டக்ட் பண்ணும்போது நம்மளுடைய சென்டர்ல நீங்க எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணலாம் ஆக்சுவலா. ஸோ ஸ்டூடெண்டோட எக்ஸாமினேஷன் டைமிங் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 1 hour ஆக்சுவலா. ஸோ அந்த 1 hourல உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் வந்து எத்தனை இருக்கும் அப்படின்னாக்கா மினிமம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 25 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஆக்சுவலா. இந்த 25 கொஸ்டின்ஸுக்கும் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எதிர் பை ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட், எதிர் பை அப்ஜெக்டிவ் டைப், இந்த ஃபார்மட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும். இந்த கொஸ்டின்ஸ்ல அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எக்ஸாம் எழுதணும். ஸோ எழுதும்போது ரியல் டைம் எக்ஸாமினேஷன்றதுனால கேமரா கம்பல்சரி இருக்கும். கேமராவில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து 1.5 மீட்டர்ல வந்து உங்க சென்டர்ல வந்து உட்காந்து எக்ஸாம் எழுதுற மாதிரி இருக்கும். எக்ஸாம் எழுதும் போது அவங்களுடைய ஐடென்டி ப்ரூஃப் ஆஃப் அட்ரஸ் அண்ட் ப்ரூஃப் ஆஃப் ஐடென்டிட்டி அவங்களுடைய ஆதார் கார்டு வச்சு தான் நீங்க என்ரோல்மெண்ட் பண்ணிருப்பீங்க. இந்த ஆதார் கார்டை கேமராவில் வந்து ஷோ பண்ணுவீங்க, ஸ்னாப் எடுப்பீங்க. அட் த சேம் டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே ரியல் டைம் ஃபேஸை வந்து கேப்சர் பண்ணுவாங்க. ரெண்டும் மேட்ச் ஆனா மட்டும்தான் தென் ஃபர்தரா அந்த சக்சஸ்ஃபுல்லா அந்த கேண்டிடேட் எக்ஸாமே எழுத முடியும். ஸோ எக்ஸாம் எழுதும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டிஸ்டன்ஸ் கம்மியா இருந்தாலோ இல்ல கேமராவோட கிளாரிட்டி கம்மியா இருந்தது இல்ல வந்து ஐடென்டி கார்டு சப்மிட் பண்ண டேட்டா வந்து கிளியரா இல்ல அப்படின்னாக்கா அந்த கேண்டிடேட்டை ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க. நீங்க அகைன் திரும்ப வந்து அப்லோட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஒன்ஸ் அப்லோட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அப்ரூவர் வந்து சென்ட்ரல் டீம்ல இருப்பாங்க. தென் அப்ரூவர் வந்து அந்த கேண்டிடேட்டை அப்ரூவ் கொடுப்பாங்க. அப்ரூவ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எக்ஸாமினேஷன் கண்டக்ட் பண்ண முடியும். அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எக்ஸாமினேஷன் நீங்க கண்டக்ட் பண்றீங்க அப்படின்னாக்கா ஸோ மினிமம் 1 hour ஒரு கேண்டிடேட்டுக்கு ஒன் கேண்டிடேட்டுக்கு மினிமம் 1 hours எக்ஸாமினேஷன், 25 கொஸ்டின்ஸ். ஸோ 25 கொஸ்டின்ஸ் எய்தர் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் as well as அப்ஜெக்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட். இதை கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க சப்மிஷன் கொடுக்கணும் ஆக்சுவலா. சப்மிஷன் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு வித்தின் ஒரு 20 to 25 மினிட்ஸ்ல அந்த கேண்டிடேட் எக்ஸாமினேஷன் பாஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு வந்து ப்ரொவிஷன் சர்டிபிகேட் வந்து அந்த ஸ்பாட்லேயே வந்துடும். நம்மளுக்கு டிஜிட்டலி சைனட் சர்டிபிகேட் இட் வில் டேக் மோர் தென் 45 to 50 days ஆகும் ஆக்சுவலா. ஸோ இந்த டிஜிட்டலி சைனட் சர்டிபிகேட் என்ன மென்ஷன் ஆயிரும்னா திஸ் இஸ் த பர்சன் ஏபிள் டு ஆபரேட் ஆல் த டிஜிட்டல் டிவைசஸ் அண்டர் த ஸ்கீம் பிரதான் மந்திரி கிராம டிஜிட்டல் ஷக்ஷாத்ரா அபியான் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு யார் அவங்களுக்கு வந்து சர்டிபிகேஷன் ஏஜென்சி, அந்த சர்டிபிகேஷன் ஏஜென்சி அங்க மென்ஷன் ஆயிருக்கும். இப்போ நம்மளுடைய PMgdishaவுடைய ப்ராஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் சர்டிபிகேஷன் ஏஜென்சின்றது சென்ட்ரல் டீமோல அப்ரூவல் பண்ணப்பட்டு அவங்க வந்து நம்மளுக்கு ஃபாலோ பண்றாங்க. யாரெல்லாம் அதுல இருப்பாங்க அப்படின்னாக்கா நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஓப்பன் ஸ்கூலிங், நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி, நைஸ்பெட், தமிழ்நாடு ஐசிடி அகாடமி, ஹரியானா நாலேஜ் ஆஃப் கார்பரேஷன் லிமிடெட். ஸோ இதெல்லாம் என்னன்னா அப்படின்னாக்கா சர்டிபிகேஷன் ஏஜென்சி. இந்த சர்டிபிகேஷன் ஏஜென்சி மூலியமா அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து சர்டிபிகேட் வந்து கிளியரான நம்ம கொடுக்க முடியும் ஆக்சுவலா. ஸோ இது வந்து கம்ப்ளீட்டா அசஸ்மெண்ட் பார்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த கேண்டிடேட்டுக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா எக்ஸாமினேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். இன்ஃபேக்ட் எக்ஸாமினேஷன் போயிட்டு இருக்கும்போது இன் பிட்வீன் டைம்ல பவர் ஷட் டவுனாலோ பவர் ஃபெயிலியராலேயோ உங்களுக்கு வந்து அந்த எக்ஸாமினேஷன்
பிளாக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த கேண்டிடேட் எந்த இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணாங்களோ அந்த இடத்துல இருந்து திரும்ப உங்களால ரெக்கவர் பண்ணி எக்ஸாமினேஷன் வைக்க முடியும் வித்தின் 24 ஹவர்ஸ்க்குள்ள. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காலையில 10 o'clock அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் அப்பியர் ஆகுறாரு, வித்தின் ஒரு 10:30 வந்து டியூ டு பவர் ஷட்டவுனால அந்த கேண்டிடேட்டால எக்ஸாம் எழுத முடியல அப்படின்னும் போது சோ டைரக்டா நீங்க அகைன் வித்தின் 24 ஹவர்ஸ்க்குள்ள அன்னைக்கு நைட் 8 o'clock நீங்க வந்து திரும்ப எக்ஸாமினேஷன் வச்சு கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிக்கணும். ஸோ எக்ஸாமினேஷன் டைமிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மார்னிங் 8 to நைட் 8 o'clock வரைக்கும் நீங்க எக்ஸாமினேஷன் கண்டக்ட் பண்ணலாம். ஸோ எக்ஸப்ட் கவர்மெண்ட் ஹாலிடேஸ் ஈவன் எக்ஸாமினேஷன் வந்து இல்ல அப்படின்னாக்கா நம்மளுக்கு ப்ரீ டிஃபைன்டாவே நோட்டிபிகேஷன் வந்து PMgdisha போர்ட்டலே வரும், இன்னைக்கு டேட்ல எக்ஸாமினேஷன் வைக்க முடியாது அப்படின்றது ஆக்சுவலா. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு எக்ஸாமினேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிக்கலாம். ஸோ எக்ஸாமினேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னாக்கா உங்களுடைய ஐடியில எத்தனை பேருக்கு எக்ஸாமினேஷன் நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கீங்களோ அத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் உங்களுக்கு பஞ்சாயத்து அப்லோட் டாக்குமெண்ட் அப்படின்றது ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். அட்ரஸ் ப்ரூஃப் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்னு ஒன்று இருக்கும். தென் அதுக்கு அடுத்தது அஃபிடேவிட் இனிஷியலா நீங்க அப்லோட் பண்ணிடுறீங்க. ஆஃப்டர் தட் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நீங்க சர்டிஃபை பண்ணதுக்கு உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் ஒரு இஷ்யூ பண்ணணும். சிக்னேச்சர் ஆஃப் பஞ்சாயத்து முக்கியா, தாசில்தார், பிளாக் டெவலப்மெண்ட் ஆஃபீஸர் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தோன்னாக்கா சிக்னேச்சர் சைன் பண்ணிட்டு இந்த கேண்டிடேட்ஸுக்கு இந்த கன்சர்ன் சிஎஸ்சில இருந்து Pmgdisha ட்ரைனிங் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க, இவ்வளவு நாள் ட்ரைனிங் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க, எல்லாருமே சக்சஸ்ஃபுல்லா பாஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றது ஒரு டெம்ப்ளேட் ஃபார்மட் இருக்கும். அந்த ஸ்டூடெண்டோட நேம், அவங்களுடைய மொபைல் நம்பர், அவங்களுடைய ஆதார் கார்டோட லாஸ்ட் 4 digit நம்பர், என்ன கம்யூனிட்டி அப்படின்றது டீடைல்ஸா இருக்கும். அது ஆக்சுவலா மென்ஷன் பண்ணி என்ன கிராம பஞ்சாயத்து இது எல்லாத்தையும் மென்ஷன் பண்ணி உங்களுடைய ஊர்ல இருக்கக்கூடிய தாசில்தாரோ இல்ல விஓஓ இல்ல சிக்னேச்சர் ஆஃப் பஞ்சாயத்து முக்கிய உங்களுக்கு சைன் பண்ணிட்டு அதை உங்ககிட்ட கொடுத்தாங்கன்னா அதை ஸ்கேன் பண்ணி நீங்க வந்து பஞ்சாயத்து அப்லோட் டாக்குமெண்ட் அப்லோட் பண்ணுங்க. தென் அதுக்கு அடுத்தது உங்களுடைய சென்டருக்கான அட்ரஸ் ப்ரூஃப் ஆஃப் டாக்குமெண்ட் அதை கேட்டிருக்கும், அதையுமே நீங்க அப்லோட் பண்ணணும். ஸோ இது எல்லாமே கரெக்டா ப்ராப்பரா இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்துல ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் சக்சஸ்ஃபுல்லா பாஸ் பண்ண வச்ச கேண்டிடேட்டுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தோன்னாக்கா 300 rupees டிடிஎஸ் அமௌண்ட் போக 297 rupees உங்களுடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு கிரெடிட் ஆகும் டிஜிபே வேலட்ல. ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் நீங்க பே அவுட் யூஸ் பண்ணி உங்களுடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு கம்ப்ளீட் ப்ராசஸ் Pmgdisha ஆக்சுவலா. ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ஒரு Pmgdisha நம்ம எப்படி ப்ரொபோஸ் பண்றோம், உள்ளார நம்மளுக்கு எப்படி சென்ட்ரல் அப்ரூவல் வாங்குறோம், நம்ம சென்ட்ரல் அப்ரூவல் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் எப்படி நம்ம கேண்டிடேட்டை ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும், கேண்டிடேட்டை ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எப்படி எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்கலாம், ட்ரைனிங் கொடுக்கும்போது இமெயில் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணணும், அவுட்கம் ஃபார்ம் பண்ணணும், மினிமம் 10 days ஆஃப் ட்ரைனிங் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஆகணும். இந்த கேண்டிடேட் எக்ஸாமினேஷன் வைக்கலாம். ஒன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் வச்சு கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு சர்டிஃபிகேஷன் உங்களால இஷ்யூ பண்ண முடியும் ஆக்சுவலா. ஸோ அதே அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு டிஜிட்டல் லாக்கர் ஃபெசிலிட்டி உங்களால கிரியேட் பண்ண முடியும் ஆக்சுவலா. ஸோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கான டிஜிட்டலி சைனரி சர்டிஃபிகேட் டிஜிட்டல் லாக்கர்ல இருந்து டைரக்டா ஃபெச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அந்த ஆப்ஷனும் இப்போ நம்மளுடைய Pmgdisha போர்ட்டல்ல நவ் அவைலபிளா இருக்கு. இது ஒரு கம்ப்ளீட் ப்ராசஸ். மினிமம் எனக்கு தெரிஞ்சு சிஇசியோட ப்ராஜெக்ட்ல ஹையஸ்ட் ரெவன்யூ கமிஷன் ஏர்னிங் சர்வீசஸ் Pmgdisha தான் நம்பர் 1. தென் அதுக்கு அடுத்து தான் மீதி இருக்கக்கூடிய சர்வீசஸ்லாம். இது ஆக்சுவலா எல்லா வில்லேஜுமே பண்ணலாம். பட் இருந்தாலுமே ஃப்ரம் 2017 இருந்து நடுவில் கோவிட் இருந்ததுனால கொஞ்சம் அந்த நம்பர்ஸ் ஆஃப் கவுண்ட் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு. அகைன் நீங்க திரும்ப இட்ஸ் குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் ஆல் தி வில்லேஜ் டு earn the good commission in under Pmgdisha ப்ராஜெக்ட். ஸோ மினிமமா உங்களால வந்து ஒரு 300 rupees ஒரு கேண்டிடேட் சர்டிபிகேஷன் பண்றது மூலியமா உங்களால ஏர்ன் பண்ண முடியும். ஸோ மினிமம் ஒரு கிராம பஞ்சாயத்தோட டார்கெட் 250, நவ் 300 வரைக்கும் உங்களால பண்ண முடியும். ஸோ 90,000 rupees உங்களால ஏர்ன் பண்ண முடியும் இந்த சிங்கிள் ப்ராஜெக்ட். ஸோ ஃபர்தரா ஆஸ் தமிழ்நாடு வில்லேஜா இருக்கட்டும் இல்ல புதுச்சேரி வில்லேஜ் சம்பதா இருக்கட்டும், யாருக்காச்சும் ஏதாச்சும் இதுல ஃபர்தரா ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்தாக்கா சொல்லுங்க, நான் கிளாரிஃபை பண்றேன். ஈவன் மேடம் இஸ் ஆல்சோ தேர், so rectify your issue also. So suppose if you are facing any issue related to Pmgdisha part, kindly escalate. Now we are address your issues. Thank you, ma'am. Thank you, Lyadrim. I'm sure with this webcast, our VLEs in Tamil Nadu and Puducherry got motivated, and from now onwards, whenever we conduct Pmgdisha drive, we will see good numbers from these states and UTs. So all the best, Lyadrim. We are hoping that whatever message you have shared today, our VLEs have received it, and we will see good numbers in Pmgdisha, and Tamil Nadu and Puducherry will complete their targets. So with this, we conclude this session here. Thank you, Lyadrim, for your time. All the best. Thank you to our VLEs. Thank you for joining on this session and your time. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Thank you.